کتونکو زه دا وخت د امریکا ټکساس ایالت په ډالس نومي ښار کې یم او دلته کې مخامخ دغه وداني چې وینئ نو دلته کې څو ساعته کې د پاکستان او د امریکې د لوبډلو د کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. دا کسان چې دلته کې ولاړ دي دا هغه کسان دي چې دلته کار کوي. دا پارکینګ لاټ دی، دلته کې به خلک ګاډي به ودري. ما لومبنۍ انټراکشن دي سره وشو، دي سره مې لومبنۍ رابطه وشوه. سامي ولاړ دی. Hi Sammy, this is Wakil with the Voice of America. How are you doing? I'm doing great, sir. All right, tell me what's going on. What's the parking fee for today? Is it like $20 for the parking? Okay, $20 for the parking. You can park anywhere you want. Okay, and how many team members you have We today? have like almost 20 people. 20 people. You got some female. Can I talk to her on camera? How you doing, ma'am? What's your name, ma'am? Sitlali. I'm sorry? Sitlali. Silali. And what's your job today? I hand out tickets, charge people. Charge people? Yeah. All right, Silali. Thank you so much. Thank you, guys. Have a wonderful day. Thank you. This is Officer Islami with Grand Prairie Police Department. We're basically out here just to provide security so every person coming to the cricket stadium can have a great time, enjoy the match, and be safe and have fun. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो माय नेम इज़ हमज़ा साबर भट्टी एंड मैं आया हूँ मॉन्ट्रियल से. पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे हैं यहाँ पे ग्रैंड प्री पे. तो मज़ा आ रहा है, बस अभी वेट कर रहे हैं मैच कब शुरू होगा. तो वेरी एक्साइटिंग टाइम्स. तो इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान आज अच्छा कर ले. यूएस के ख़िलाफ़ मैच है. नॉर्मली हमें तो मतलब उम्मीद है कि वन साइड ही हो मैच, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ नहीं पता. बट बेस्ट विशेस टू देम. My name is Jacqueline. We are from Dallas. We're here to watch the Pakistan match. First time watching the match. Super excited. Pakistan's in the mud.